Ti piace cucinare piatti nuovi? Ti piace cucinare piatti nuovi? Do you like cooking new dishes? Ti piace cucinare piatti nuovi? Do you like cooking new dishes? Sì, provo sempre ricette nuove. Sì, provo sempre ricette nuove. Yes, I always try new recipes. Sì, provo sempre ricette nuove. Yes, I always try new recipes. Che cosa fai quando piove tutto il giorno? Che cosa fai quando piove tutto il giorno? What do you do when it rains all day? Che cosa fai quando piove tutto il giorno? What do you do when it rains all day? Leggo un libro a casa. Leggo un libro a casa. I read a book at home. Leggo un libro a casa. I read a book at home. Preferisci il tè verde o nero? Preferisci il tè verde o nero? Do you prefer green or black tea? Preferisci il tè verde o nero? Do you prefer green or black tea? Preferisco il tè verde. Preferisco il tè verde. I prefer green tea. Preferisco il tè verde. I prefer green tea. Hai una bicicletta? Hai una bicicletta? Do you have a bicycle? Hai una bicicletta? Do you have a bicycle? Sì, ne ho una. Sì, ne ho una. Yes, I have one. Sì, ne ho una. Yes, I have one. Che cosa fai in ufficio? Che cosa fai in ufficio? What do you do at the office? Che cosa fai in ufficio? What do you do at the office? Scrivo email e faccio riunioni. Scrivo email e faccio riunioni. I write emails and have meetings. Scrivo email e faccio riunioni. I write emails and have meetings. Ti piace camminare in montagna? Ti piace camminare in montagna? Do you like hiking in the mountains? Ti piace camminare in montagna? Do you like hiking in the mountains? Sì, è il mio hobby preferito. Sì, è il mio hobby preferito. Yes, it's my favorite hobby. Sì, è il mio hobby preferito. Yes, it's my favorite hobby.
Che cosa mangi quando hai fretta? Che cosa mangi quando hai fretta? What do you eat when you are in a hungry? Che cosa mangi quando hai fretta? What do you eat when you are in a hungry? Mangio un panino. Mangio un panino. I eat a sandwich. Mangio un panino. I eat a sandwich. Quante tazze di caffè bevi al giorno? Quante tazze di caffè bevi al giorno? How many cups of coffee do you drink a day? Quante tazze di caffè bevi al giorno? How many cups of coffee do you drink a day? Bevo 2 tazze al giorno. Bevo 2 tazze al giorno. I drink 2 cups a day. Bevo 2 tazze al giorno. I drink 2 cups a day. Ti piace fare fotografie? Ti piace fare fotografie? Do you like taking photographs? Ti piace fare fotografie? Do you like taking photographs? Sì, mi piace molto. Sì, mi piace molto. Yes, I like it a lot. Sì, mi piace molto. Yes, I like it a lot. Sì, mi piace molto. Che cosa fai il sabato sera? Che cosa fai il sabato sera? What do you do on Saturday nights? Che cosa fai il sabato sera? What do you do on Saturday nights? Vado al cinema. Vado al cinema. I go to the cinema. Vado al cinema. I go to the cinema. Vado al cinema. Hai un giardino? Hai un giardino? Do you have a garden? Hai un giardino? Do you have a garden? No, ho solo un piccolo balcone. No, ho solo un piccolo balcone. No, I only have a small balcony. No, ho solo un piccolo balcone. No, I only have a small balcony. Che cosa studi all'università? Che cosa studi all'università? What do you study at university? Che cosa studi all'università? What do you study at university? Studio economia. Studio economia. I study economics. Studio economia. I study economics. Studio economia.
Ti piace scrivere? Ti piace scrivere? Do you like writing? Ti piace scrivere? Do you like writing? Sì, scrivo un diario ogni sera. Sì, scrivo un diario ogni sera. Yes, I write a diary every evening. Sì, scrivo un diario ogni sera. Yes, I write a diary every evening. Come ti mantieni in forma? Come ti mantieni in forma? How do you stay in shape? Come ti mantieni in forma? How do you stay in shape? Corro ogni mattina. Corro ogni mattina. I run every morning. Corro ogni mattina. I run every morning. Corro ogni mattina. Che cosa fai in caso di emergenza? Che cosa fai in caso di emergenza? What do you do in an emergency? Che cosa fai in caso di emergenza? What do you do in an emergency? Chiamo subito aiuto. Chiamo subito aiuto. I call for help right away. Chiamo subito aiuto. I call for help right away. Hai già mangiato oggi? Hai già mangiato oggi? Have you eaten today already? Hai già mangiato oggi? Have you eaten today already? Sì, ho già pranzato. Sì, ho già pranzato. Yes, I have already had lunch. Sì, ho già pranzato. Yes, I have already had lunch. Ti piace il teatro? Ti piace il teatro? Do you like theater? Ti piace il teatro? Do you like theater? Sì, ci vado spesso. Sì, ci vado spesso. Yes, I go often. Sì, ci vado spesso. Yes, I go often. Sì, ci vado spesso. Che cosa fai per aiutare l'ambiente? Che cosa fai per aiutare l'ambiente? What do you do to help the environment? Che cosa fai per aiutare l'ambiente? What do you do to help the environment? Riciclo sempre. Riciclo sempre. I always recycle. Riciclo sempre. I always recycle.
Hai un secondo lavoro? Hai un secondo lavoro? Do you have a second job? Hai un secondo lavoro? Do you have a second job? No, solo uno. No, solo uno. No, just one. No, solo uno. No, just one. No, solo uno. Come ti chiami di nome e cognome? Come ti chiami di nome e cognome? What is your full name? Come ti chiami di nome e cognome? What is your full name? Mi chiamo Marco Rossi. Mi chiamo Marco Rossi. My name is Marco Rossi. Mi chiamo Marco Rossi. My name is Marco Rossi. If you like this video, don't forget to subscribe my channel.